envisaged defeat for either side. France, the only semi-final that they have lost in 14 years under Deschamps, was to Spain in Munich 2024. It is a wrong they intend to right. হ্যালো গাইস, সবাইকে শুভ সবাইকে আরেকটি লাইভে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তো আজকে হচ্ছে মেনলি স্পেন ভার্সেস ফ্রান্সের সেমিফাইনাল খেলা। তো তোমরা আমার সাথেই থাকো এবং আপডেট জানতে থাকো। তো খেলা শুরু হবে এখন। VAR জাতীয় সঙ্গীত শেষ হয়েছে মাত্র, এখন খেলা শুরু হচ্ছে। তো আজকে কিন্তু গাইস সে একটা ফাইট হবে, তো শেষ পর্যন্ত থাকো এবং দেখা যাক কে জিতে। তোমরা প্রেডিকশন করো যে কোন দল যাবে নেক্সট ফাইনাল। To win his 50th international cap. One other change, Barcola preferred this time to Doué. The other Real Madrid man, Kylian Mbappe, ended that game with a strapped-up foot, but there was no real danger he would miss out here. A goal today, and Mbappe will lead the Golden Boot race before Messi faces England tomorrow. Spain stay true to the side that won their quarter-final against Belgium in LA on Friday. After his 19th birthday, Lamine Yamal goes again. He and Dani Olmo were the scorers when Spain beat France in the European Championship semi-final in Munich 2 summers ago. Mikel Oyarzabal, who scored the winner against England in that final, has been ever present up top. One of 6 here to have started every game so far. Mikel Merino, late match winner from the bench twice in a row now. Waits his moment again. ফার্স্ট ফেস রিভিল করা লাইভ। তো আমি দেখতে এটা চ্যানেলের ওনার, আমি তো সবাই জয়েন হয়ে যাও। জয়েন কি হয় না ভাই, কথা বলা আসছে। Before kick-off, we will fall silent to mark with respect and sadness the 10th anniversary of the Nice attack in which 86 people were killed. লাইট বন্ধ করুন গার, বলো। পানি খাবো, পানি কে তোর ইয়া দাদার সঙ্গে হয়েছে সে জাতীয় সঙ্গীত খেলা শুরু না, এটা কি করো, এটা কেমন এলো? 100 matches played, 4 still to play. For the first time in World Cup history, the last 4 nations are the top 4 nations on planet football. Here, a convergence of the European elite. আমার প্রেডিকশন হচ্ছে স্পেন 3-2 হবে, স্পেন 3 and France 2. In the final of the 23rd World Cup in New Jersey, 1,500 miles northeast of here, 5 days from now. And to call the freedom in advance, Alan Smith, is pretty close to impossible. Yes, not easy at all. 2 reduces on the day, as always is the case. That's the vital factor. Do France go chasing this ball as Spain just try and take the heat out of the situation, keep the ball in deeper areas? For Correa, that's an interesting ball through the inside left channel. Maybe can come together. তো গাইস এটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। France have conceded just twice. Spain have conceded just once. And yet each has players capable of turning the key in the tightest of locks. একটা ফাউল হয়ে গেছে। হ্যাঁ গেমের মধ্যে লাগে না, ও হ্যাঁ চল আমরা গেম খেলি, এটা তো গেমের মতো লাগে মনে পুরো আমরা খেলতেছি। মানে এনে মনে হচ্ছে কি যে পুরো আমরা এফসি মোবাইলের মতো, এফসি মোবাইলে হাই গ্রাফিক্স করে যেমন কোয়ালিটি আসবে সেম কোয়ালিটি আমাদের ডেস্কটপে। আমরা গেম খেলছি।
Side of him, Alex Spiner, who's showed up so well in this competition. Spain আবার যাচ্ছে সুন্দর Spiner is tackling back. Rodri too is protecting his fullback. Yeah, back to something like his best, I think, Rodri. এই তো পুরো আসলে গেমের আছে কি রে ACL injury. Simon corners itself. Well, his clearance wasn't great. Barker cut it out. And the concepts of Rodri, worth noting that he and Dembele constitute in front of us here today the last two winners of the Ballon d'Or. Tchouaméni fit again to start for France. ফ্রান্সের এটা চেষ্টা ফ্রান্স না এটা ফ্রান্স কোন দিকে গোল দিবে এদিকে না এদিকে ওদিকে এদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ আরে স্পেন ওদিকে From left back, preferred again to Hernandez. ফ্রান্স কিন্তু একটা Chance for Mbappe to try and burst. Danny Olmo's had a wonderful competition. He's a clever player, Dani Olmo. Understands the game. His positioning, more often than not, is spot on. Barcelona. Ruiz from Paris Saint-Germain. Traces the net. খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে Ruiz. Has been quite a weapon from right back for Spain. ড্যানি অলমো চেষ্টা করেছে একটা গোল দেওয়ার centre half. Inside the much more experienced Laporte. আমি কিন্তু গাইস আগেই বলেছি যে প্রেডিকশন আমার 3-2 ফ্রান্স 3 স্পেন age group level. না সরি ফ্রান্স 2 স্পেন 3 দেখা যাক কি হয় আমি দুয়ে ফ্রান্স দুই স্পেন এক Eight of the French 11 who began their European Championship semi-final 2 years ago. 7 of the Spanish 11. বাজার আমি কিন্তু আজকে স্পেন করব মানে স্পেন দলটাকে সাপোর্ট করছি যদিও আমি অরিজিনাল আর্জেন্টিনা ফ্যান তাও আজকে আমি স্পেন করব মানে আজকের জন্য স্পেন কালকে তো সাউন্ড বা Away by Dembele, sent it on quickly here for Mbappe. Outside of him is Barker with Digne charging from fullback. This is Bradley Barker holding the challenge and winning the corner from Kubasi. এমবাপ্পে কিন্তু একটা ভালো Well, অ্যাটাক that's করেছে certainly good for his confidence, the fact that he's beaten his man out there. First chance of আরে Barcelona. ভাই এইটা একটা ডিফেন্স দেখছো Lovely skill from the winger. Has time বল to পাই look তাও up, তো not ডিফেন্স much করছে to এই worry যে about আমরা এই first. পাঁচটা দেই অল রিয়েলি পালো এটার কয় ডিফেন্স দেখছো যে আমি যেমন যে সাইড এর কাছে পড়ে গেল না এর কাছে সাইড আর কর্নার Elise with the corner for which Saliba has advanced. কর্নার পেয়েছে ফ্রান্স With outswing. চেষ্টা Came out to Rabiot, who flung a boot at it. কিন্তু গোল হলো না Without too much expectation. We keep making the point that every game could be the last for Didier Deschamps. He knows now that he has 2 games left as the national coach. এটা ইয়া ছিল না The last game, Ronaldo? the ultimate game, and that's between him and De La Fuente to decide. De La Fuente has overseen 13 tournament games with Spain. ভাই কেউ যেই জয়েন করো ভাই কমেন্ট করুন নাহলে ভাই একটু ভালো লাগে না The draw, extraordinary, was against Cabo Verde. Yeah, at that point, you're wondering where Spain are heading in this World Cup. গাইস আমার মনে হয় স্পেন প্রথম লিগ To নেবে reflect that, of course, 4 years ago, The Australia. Argentina started with defeat by Saudi Arabia and went on to স্পেন জিতলে win the লাস্ট whole 25 thing. সালে ফ্রান্স আর স্পেন খেলছিল ওখানে 4-5 চার Spain হচ্ছে now unbeaten in France আর 37 competitive Pakistan. matches. এমনি স্লো আর হয়ে গেল গাইস সার্ভারে মনে দশটা
মনে করবো কি রে তবে চেপ বিকাশে ক্যাশেও চার্জ দেখুন 13 টাকা 95 পয়সা। ঢুকলে অ্যাডভার্টাইজ কি বা 95 পয়সা। বিকাশে ক্যাশেও চার্জ দেখুন 13 টাকা 95 পয়সা। To see where Mbappe is. Lamar. Olmo. Romeo threw a foot in there. Foul And at he's the- been penalised for the challenge on Danny Olmo. ড্যানিয়েল মা ফাউল করে দিয়েছে একটা Very, very close to the edge of the পেইনের penalty একটা area. হাই ফ্রি কিক হতে পারে ইচ্ছে করে না Yeah, just outside. ফ্রি কিক হতে পারে এটা সবুজ নাই জীবন সবুজ না গাইস ইয়া কিন্তু একটা ফ্রি কিক পেয়ে গেছে অনেক সুন্দর একটা পজিশনে In the aftermath of all that, being showed a yellow card. অনেক কাছ থেকে কিন্তু একটা ফ্রি কিক পাওয়া গেছে Yeah, whether it's for the tackle অনেক or কাছ the থেকে defence, একটা I'm not ফ্রি sure. পেয়ে গেছে স্পেন ইতিমধ্যে দেখা যাক তা কি কাজে লাগাতে পারে কিনা ভাই কে জয়েন নো ভাই জয়েনই তো হচ্ছে না ভাই Is there, of course, Lamar is there. You would rate him as favourite. কমিয়া হে না না মুখের কথা করে আমার Alex Minor, অনেক another left-sided player who might favour this position. কোনটা এটা Left footer. কোলা Lamar rather than কোন জায়গায়? right foot. আমি দিই এ ইয়ামাল ইয়ামালের তো আমি দেখা যায় হালকা ছোট মনে মনে তামিম Marshall left his stray কারণ behind. ছোট Who is now equipped to march আমার the 10 yards ও আর দেখো and mark the 10 yards. গাইস ইয়ামাল নেমে ফ্রি কিক ইয়ামাল কি পারবে ফ্রি কিকটা কাজে লাগাতে চলো আমরা দেখি আরে ইয়ামাল কোন আচ্ছা বলো ফোন আই দিয়ে আমার ও জেনে বসো নি তো এই যে Minor to the wall rather সামনে জন্য পাবো tamely. Lamar lifted up to the back Nice. post. I had a chance Got create a with you. really important touch. Yeah, strange choice of free kick that from Spain. In the end, he nearly made something of it. Should do about not very much as it turned out. Laporte ঠিক আছে Porro again. Not an issue for Mike Manuel. ও মিডফিল্ড দেখছো বহুত Salima, Chouameni. এই ওয়ার্ল্ড কাপ দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি Ivan Barkla. ভালো মিডফিল্ড স্পেনে Mbappe. বাংলাদেশ মনে করতে Dean. Chouameni. মানে বাংলাদেশ Upamecano. করলে না করতে পারলো Kunde, who's advanced a long way from full-back. Laporte got between him and the ball. ফ্রান্সের একটা চেষ্টা Nudge there from Laporte. ও 55 পাইছে Gianni Infantino, of course, Hey. the front row. Tournament which is into its last few days and which has certainly impacted on the national conversation in the United States of America, where it has been taken on board in a incredibly wholehearted way. Ruiz, although kept from it by Rabiot. স্পেন কিন্তু আক্রমণে দেখা যাচ্ছে বল Also playing in their 8th World Cup semi-final. They lost the first 3 actually, but they've won the last 4. 98 in their home competition, 2006 against Portugal in Munich, 2018 in St. Petersburg against Belgium, and last time out against Morocco in Qatar.
Barcola. 2-1-3-1 কিন্তু Mbappe. Strangely imprecise. Yeah, apologising for that attempted pass. তো এটা কি কলার নাকি এমনি এটা প্রিন্ট Spain is only a third appearance in the last 4 of the World Cup. ও আচ্ছা, ওটা কলার না, এমনি এটা 1950 ছবি। they got to that point. Hey, They weren't কলা, semi-finals then, কলা। just a এত লাইগা থাকে এমনি কল থাকে এমনি They finished fourth in that competition. In আমার একটা 2010, the year they won it, they beat Germany by a Carlos Puel goal to nil in Durban, South Africa. ওদের কাছে থাকলে ওটা একটা প্লেয়ার বলো এই যে আমি স্পেনের কিট করে কালে খেলছিলাম ইয়া করে দাঁড়াও মানে লাইক দেখে ওরে আউট দেখছো না না কথা কয় না মানে Forward for Cucurella. Taken up by Baina. এখন খেলা দেখেছি ভাই ফাউল Who's হাউ করে Rodri. হ্যালো সুন্দর পেনাল্টি Thorough. Rodri went down on the challenge from গাই Elise. ফাউল করতে করতে কিন্তু ফাউল করে ফেলেছে জামাল নাকি এটা ষোলো He's always struggling to get there because Roger protected it well. আনতে পারে It was late. আরেকটা ফ্রি কিক হবে নাকি ভালোই This is one of those awkward free kicks that Spain have to orchestrate. It's straight, ঠিকই মতো too far out to strike. শট না অন শট Cucurella. Naples. গেম Ruiz. Whipped again from Baina. উড়ে ইরা Cross. Shit, bounces out kindly for Dembele. And Dembele's done Dembele. it instantly and brilliantly. Taken by Mbappe, who was held up by Laporte. না ডেমবেলে কিন্তু There's Barcola. And here's Elise. And France have to settle for a corner. গাইস বার খেলো এবং ডেমবেলে কিন্তু ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু মিডফিল্ডের এত শক্তিশালী এটা দেখা মিডফিল্ড দেখছো Decisively, what a এমনি করে যান ঠেকা beautiful যাচ্ছে attempt to the pass that সাতটা was করে from যাও Dembele. 3 against 1, but he keeps Goal it না খাইলো। Mbappe somehow. চলে এলো কেটো সামনে গোল এটা দেখো বলেছি ছিলেন বলেছে মনে কি রে ভাই কিছু টাকা দেখে ইয়া কিনে নাকি লাইভ আছে গালি দিতে হয় না বিকাশে ক্যাশেও চার্জ দেখুন 13 টাকা হ্যাঁ 95 পয়সা ক্যাশেও তুমি চার্জ তো খাওয়া 95 পয়সা টফি আমি জীবনও কিনতাম না হাজারে 13 টাকা 95 পয়সা He has tended to be wherever Spain have been. না বলো তো বলুন 20 সেকেন্ড পরে Ricardo. Dembele. Elise. বলছে আবারও কিন্তু অ্যাটাক ডি বক্সের ভিতরে ফ্রান্সের দল বলতে প্লেয়ার Randy Barcola. বা কলা কিন্তু কলা খায় যায় Chouameni. Chouameni to lift it in. Laporte to lever it out. Certainly France looking Counter more attack, dangerous, the more Spain threatening in. first 16 minutes or so, as we'd have expected it to এই be. যে স্পেন এই যে ফ্রান্সের গোল দুজনেই চেষ্টা করো Had it taken away from him by Olmo. আবারও অ্যাটাক Had to be wary of Mbappe over his shoulder. Each of these sides has only scored one goal in the first half of the knockout stage of this competition up to now. Which was scored by Kylian Mbappe against Sweden just before half-time in New Jersey. That's 32.
Carabao for the Spanish against Austria in Los Angeles. Also, গাইস নেটের অনেক বাজে অবস্থা, সার্ভার বাজে বারে বারে ক্র্যাক হয়ে যাচ্ছে, কারণ এত প্রেশার। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ দেখুন 13 টাকা 95 পয়সা। ক্যাশ আউট চার্জ 13 টাকা 95 পয়সা। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ এখন হাজারে 13 টাকা 95 পয়সা। Barkala. Look at him getting forward a lot, haven't we? Talented. It's not turned out that way just yet. দেখ কে গোল মারতে পারে, দেখ স্পেন। Rossi. Olmo. Laporte. Cucurella. It's Cucurella's delivery. It's beyond Oyarzábal. Awkward for Digne. Lamal's got over. Penalty. স্পেন কি ইতিমধ্যে একটা পেনাল্টি পেয়েছে, And written all over the face of Deschamps and indeed that of স্পেন Luca কিন্তু একটা Digne. পেনাল্টি পেয়েছে গাইস, দেখা যাক Lamine Yamal went crashing to the turf. ইয়ামাল কি দেখি এখন। It's one of those where he's just playing the ball. He doesn't know where Yamal is. And Yamal knows that if he gets his body... This is the 21st penalty of this one. বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ দেখুন 13 টাকা 95 পয়সা। ক্যাশ আউট চার্জ 13 টাকা 95 পয়সা। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ এখন হাজারে 13 টাকা 95 পয়সা। দেখা যাক গাইস কি হয়। A bit of psychology now, I think, from the France lads. Trying to delay it. Put off the penalty taker. Behind them, Carabao just drops his head, closes his eyes, আলোচনা করতে and যাই shuts it all out. Dani Olmo there is Penalty protecting the হয়েছে spot নাকি? himself. দেখা যাক ইয়ামাল কি পারে কিনা। I tell you that Mike Maignan is going to dive to his right. Let's see. ইন্টেন্স মোমেন্ট গাইস, ইয়ামাল পেনাল্টি নেবে না কিন্তু নেবে। Mikel Oyarzabal strikes first for Spain. পেনাল্টি কিন্তু গাইস হয়ে গিয়েছে, ফ্রান্স 1 না সরি স্পেন 1 ফ্রান্স 0। A glimpse, just a glimpse of the World Cup final. And France now have it to do. তোর কখন করেছি But that's how to take a penalty. We've seen some poor ones in this tournament. আটকে না There's no stuttering up to the ball from Oyarzábal. He's put most of them, nearly all of them, to the left, but this one, no. It's a beautiful take. Under great pressure, but you wouldn't have thought so.
How about that for composure? De La Fuente has a view of the big one. 3 quarters of the semi-final to play, but Spain have an advantage which has all... মানে দর্শকদের কি বাজে অবস্থা। একজন জয়েন হয়েছে, আচ্ছা নবান্ন জয়েন হয়েছে, এই জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি লাইভটা এন্ড করছি, কারণ আমি খেলাটা দেখি আগে ঠিক মতন, তারপর তোমাদের জানাই লাস্টে। আমি খেলা শেষ হওয়ার পরে একটা শর্টস ভিডিও বানাবো না, ওখানে তোমাদের বলবো না যে আমার ওপিনিয়ন কী। তো আমার যেটাই লাস্ট বলি, আমার প্রেডিকশন হচ্ছে স্পেন 3 এবং ফ্রান্স 2, এটা কিন্তু আমি প্রেডিকশন করেছি। তো আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে শর্টসে। তোমাদের প্রেডিকশন তোমরা কমেন্টে জানাও। আরে ভাই আমি এনেকে কথা হচ্ছে আমি খেলা দেখতে পারতেছি না, বুঝছো, খেলা দেখতে পারতেছি না। আর 2 হচ্ছে আমার সার্ভার, ভাই আমি টাকা দিয়ে টফি কিনছি তাও খেলা দেখতে পারতেছি না। টাকা দিয়ে টফি কেনার পরেও আমার মানে সার্ভার ক্র্যাক, তাহলে বুঝো ভাই কেমন মানে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। হ্যাঁ বাই বাই। Damp polisher, toxic pollution, damp credit shorting solution.